Halo Sobat Berita Kita. Niat hati untuk mencari dukungan kepada Amerika Serikat tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan oleh Presiden Ukraina tersebut. Pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky melakukan kunjungan ke Amerika Serikat untuk melakukan penandatanganan kesepakatan mineral alam yang dimiliki oleh Ukraina yang akan dikelola bersama dengan Amerika Serikat, membuahkan hasil yang sangat pahit. Kedua pemimpin ini melakukan perdebatan di ruang oval Gedung Putih di hadapan para awak media. Pada awalnya, pertemuan ini berjalan dengan baik dengan perbincangan di antara para pemimpin tersebut. Namun kemudian berubah ketika Presiden Ukraina Zelensky bertanya kepada Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengenai diplomasi macam apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat saat ini. Sebelumnya, Vance menyatakan bahwa Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump akan menyelesaikan perang antara Rusia-Ukraina tersebut. Kemudian Zelensky mempertanyakan langkah Amerika Serikat yang membiarkan Rusia menginvasi wilayah-wilayah besar Ukraina seperti Crimea pada tahun 2014 silam. Zelensky berpendapat bahwa Amerika Serikat melakukan pembiaran atas tindakan Rusia tersebut. Perdebatan di antara mereka terjadi semakin sengit, dan Trump pada akhirnya mengatakan kalau saat ini Ukraina dalam keadaan bahaya. Donald Trump menganggap bahwa Zelensky belum siap untuk berdamai dengan Rusia. Saat ini posisi Ukraina lemah dan tidak dalam posisi untuk bernegosiasi, yang artinya bahwa Trump ini beranggapan kalau Ukraina harus mau atas maunya Amerika Serikat untuk mewujudkan perdamaian dengan Rusia. Trump juga menyinggung bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Ukraina yang membuat Zelensky semakin dongkol dan kecewa. Usai perselisihan di antara Zelensky, Trump, dan Vance tersebut, Presiden Ukraina itu dilaporkan meninggalkan Gedung Putih tanpa kesepakatan mineral yang sebelumnya dipandang sebagai langkah penting Ukraina menuju gencatan senjata yang dimediasi dan digagas oleh Amerika Serikat. Atas kejadian ini, banyak pro dan kontra di antara pemimpin Eropa yang menjadi sekutu Amerika Serikat. Beberapa negara Eropa merasa khawatir di mana mereka menganggap kalau Amerika Serikat akan memaksa Ukraina untuk menyerah kepada Rusia. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, yang baru saja mengunjungi Gedung Putih mengatakan bahwa ia telah berbicara dengan Trump dan Zelensky melalui telepon usai insiden tersebut. Ia berjanji memberikan dukungan tanpa syarat untuk Kiev. Sementara itu, Perdana Menteri sayap kanan Italia, Giorgia Meloni, menyerukan pertemuan darurat antara Amerika Serikat, Eropa, dan sekutu mereka untuk membahas Ukraina. Sebaliknya, Rusia menyambut baik atas sikap Donald Trump tersebut. Diplomasi yang gagal dilakukan oleh Zelensky terhadap Trump pada hari Jumat 28 Februari 2025 yang lalu menimbulkan banyak spekulasi mengenai masa depan Ukraina di masa yang akan datang. Akankah Ukraina akan ditinggal oleh Amerika dan bagaimana akhir kisah perang antara Rusia-Ukraina ini? Bagaimana tanggapan Anda? Silahkan komentar di bawah. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. are President, not Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influence. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position.
You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about From the it. very beginning of the war, You're not Mr. in a good Brown, position. I You don't was have the saying- cards right now. With us, you start having not playing cards. cards. Right now, you I'm don't. very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What do you- III. what do you You're think about? gambling with What do you World think War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's with back all to you. respect to your Far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once? This A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United what States are of you America speaking about? and the president who's trying to save your country.